సో మార్నింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ చూసామమ్మా. అడ్వాంటేజెస్ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ చూసాం. టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ తర్వాత ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చదువుతుంది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిల్ అండ్ ప్రామిసరీ నోట్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే వస్తాయి మీ ఎగ్జామ్కి. బట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మాత్రం ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. కొంచెం ఓపిక ఉండాలి. ఇంకొక డే, ఈ రోజు రేపు కూడా థియరీ ఉండొచ్చు. అర్థమవుతుందమ్మా? సో కొంచెం ఓపికగా వినాలి. అండ్ ఆల్రెడీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిల్ అండ్ ప్రామిసరీ నోట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. హెడ్డింగ్ పెట్టండి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిల్ అండ్ ఎ చెక్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిల్ అండ్ ఎ చెక్. Difference between bill and check. So check definition చదువుతున్నాము, వినండి ఒకసారి. A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and payable on demand. చెక్ అంటే ఏంటి? మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెక్ డ్రా చేస్తామమ్మా. చెక్ ఎవరు చెక్ డ్రా చేసి ఎవరి మీద డ్రా చేస్తామమ్మా? ఒక బ్యాంకర్, SBI, ఓకేనా, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఆ బ్యాంకర్ ని డిమాండ్ చేస్తాం అనమాట. ఏమని? ఈ చెక్ ఎవరైతే తీసుకొచ్చి మీ దగ్గర ప్రజెంట్మెంట్ చేస్తారో, ఎవరైతే వచ్చి ప్రజెంట్ చేస్తారో వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేసేయాలి. అందుకే చెక్ డెఫినేషన్, చెక్ ఈజ్ ఎ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ డ్రాన్ ఆన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ బ్యాంకర్. బ్యాంకర్ యొక్క నేమ్ క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేసి ఉండాలి. డ్రాన్ ఆన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ బ్యాంకర్ అండ్ పేయబుల్ ఆన్ డిమాండ్. ఎప్పుడు తీసుకెళ్లి చెక్ మనం ప్రజెంట్ చేస్తే మనకి వెంటనే మనీ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో డిఫరెన్సెస్ చూద్దామా. మళ్ళీ 2 కాలమ్స్ పెట్టండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ చెక్. సో మనం డిస్కస్ చేసుకునే ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తామమ్మా. సో అందులో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి అమ్మా. It requires an acceptance to become a valuable instrument. సో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ వ్యాలిడ్ అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలంట? యాక్సెప్టెన్స్ కావాలంట. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ అన్ యాక్సెప్టెన్స్ టు బికమ్ ఏ వాల్యుబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అదే చెక్ అయితే ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ యాక్సెప్టెన్స్. ఓకేనా? మనం డ్రా చేయడం, మళ్ళీ వేరే పార్టీ అదేమో యాక్సెప్ట్ చేయడం, ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. డైరెక్ట్ గా మనం చెక్ డ్రా చేస్తాం, అదర్ పార్టీ తీసుకెళ్లి ఆ బ్యాంక్ లో ప్రజెంట్ చేసుకుంటది. దేర్ విల్ బి నో యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ చెక్. ఓకేనమ్మా? సో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఇట్ రిక్వైర్స్ అన్ యాక్సెప్టెన్స్ టు బికమ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అదే చెక్ అయితే ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ యాక్సెప్టెన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అమ్మా, it will not have any crossing on the instrument. It will not have any crossing on the instrument. ఎక్కడ? బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో it will not have any crossing on the instrument. చెక్ లో it may have crossing. It may have crossing. సో చెక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోమ్మా. చెక్ లో మీరు చెక్ చూసి ఉంటారు కదా, ఆ చెక్ కి ఇలా క్రాస్ చేస్తారమ్మా. 2 లైన్స్ క్రాస్ అంటే 2 లైన్స్ ఇలాగా డ్రా చేస్తారు. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ చెక్ మీద ఎవరికైతే పేమెంట్ చేయమన్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామారావు అని ఎవరి పేరైతే టు బి పేడ్ ఫర్ 55,000 అమౌంట్ పే చేయమని చెప్పి చెక్ ఇస్తాం కదా. సో ఓన్లీ దిస్ పర్సన్, ఆ పర్సన్ యొక్క అకౌంట్ లో మాత్రమే అమౌంట్ వేస్తారు. ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెళ్తే ఆ అమౌంట్ అనేది ఇవ్వరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిత్య నాకు చెక్ ఇచ్చింది, చెక్ ఇచ్చినప్పుడు క్రాస్ చేసిందమ్మా. సో చెక్ క్రాస్ చేసిందంటే ఏం చేస్తుంది? బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? నేనే వెళ్ళి ప్రజెంట్ చేయాలి, నా అకౌంట్ లో అమౌంట్ వేస్తారు. ఓకేనా? అదే క్రాస్ అయ్యి లేదనుకో, చెక్ అలా క్రాస్ అయ్యి లేదనుకో అమ్మా. సో నిత్య నాకు చెక్ ఇచ్చినప్పుడు నేను వేరే వాళ్ళకి ఏం చేసేదాన్ని?
వేరే వాళ్ళకి ఎండోర్స్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు వెళ్ళి అమౌంట్ తీసుకుంటారు. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఈ క్రాసింగ్ మెథడ్ అనేది ఉండదమ్మా. ఎవరైతే డ్యూ డేట్ న చెక్ ని బేర్ చేస్తారో వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చేయాల్సిందే. అదే చెక్ లో దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ క్రాసింగ్. ప్రతిసారి చెక్ ని క్రాస్ చేస్తామని లేదు, క్రాస్ చేయొచ్చు, క్రాస్ చేయకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ days, 3 days of grace, 3 days of grace are allowable three days of grace are allowable. అక్కడ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రాయాలి. 3 days of grace are allowable. ఓకేనమ్మా. అదే చెక్ లో డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఆర్ నాట్ allowable. ఓకే, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కి 3 days గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం. చెక్ కి అలాంటి గ్రేస్ డేస్ ఏమి ఉండవు. సో డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ చెక్స్. నెక్స్ట్ అమ్మ, విత్డ్రావల్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రాయండి. విత్డ్రావల్ గురించి అర్థం. వన్స్ యాక్సెప్టెడ్ the bill cannot be withdrawn by drawee. Bills of exchange రాయండమ్మా. Once accepted, the bill cannot be withdrawn by drawee. In the same way, check లో రాయండమ్మా. It can be withdrawn by the maker. It can be withdrawn by the maker by giving stop payment order. It can be withdrawn by the maker by giving stop payment order to the bank. సో ఏమంటాడమ్మా, వన్స్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో డ్రాయీ కానీ యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా పేమెంట్ జరగాల్సిందే. నేను కట్టను అని చెప్పడానికి లేదు, విత్డ్రా చేసుకోవడానికి లేదు. ఓకేనమ్మా. అదే చెక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయొచ్చంట, ఎవరైతే డ్రా చేసాడో వాడు చెక్ ప్రజెంట్ చేసే టైం కన్నా ముందే వెళ్ళి పేమెంట్ చెయ్యొద్దు, చెక్ కానీ మీ దగ్గరికి వస్తే పేమెంట్ చెయ్యొద్దు అని చెప్పి స్టాప్ పేమెంట్ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేయొచ్చంట. ఎవరికి? బ్యాంక్ కి. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ చెక్. సో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ప్రామిసరీ నోట్ డిఫరెన్సెస్ చూసాం, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ చెక్ డిఫరెన్స్ చూసాం. మనం ఈ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసేది ఓన్లీ బిల్ గురించే. చెక్ గురించి ఎలాంటి సమ్స్ ఉండవు, ఎలాంటి థియరీ ఉండదు, ఏం రాయక్కర్లేదు మీరు. అలాగే ప్రామిసరీ నోట్ సంబంధించిన సమ్స్ కానీ ప్రామిసరీ నోట్ సంబంధించిన థియరీ కానీ ఏమీ చూడక్కర్లేదు. మీరు మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిందంతా కూడా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, బిల్స్ ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, వాటి యొక్క అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, అంతే. సో మీ ఫోకస్ అంతా కూడా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ మీద పెట్టండి. సార్ మరి ప్రామిసరీ నోట్ గురించి, చెక్ గురించి, వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ గురించి ఎందుకు చెప్పారంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉంది కాబట్టి చెప్పండి తప్ప ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్, ఎగ్జామ్ కి మాత్రం మనం బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాబ్లమాటిక్ చేస్తే చాలమ్మా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లోని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయమ్మా. సో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ హెడింగ్ పెట్టండి, ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ. ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ అందులో నెంబర్ 1 రాసుకున్నామా, యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ బిల్. యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ బిల్, యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ బిల్.
అందులో రాసుకున్నామా? The drawee has to accept the bill. The drawee has to accept the bill prepared by the drawer. The drawee has to accept the bill prepared by the drawer by writing accepted by writing accepted and signing SIGNING by signing with date The drawee has to accept the bill prepared by the drawer by writing accepted and signing with date to make the bill a legal document. To make the bill legal document. ఓకేనా? సో ఏమంటున్నాడమ్మా? యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ బిల్ అంటే ఏంటి? డ్రాయర్ బిల్ డ్రా చేస్తాడు కదా, ఏమని డ్రా చేస్తాడు? బి అనే పర్సన్ నాకు మనీ ఇవ్వాలి అని చెప్పి డ్రా చేస్తాడు. సో బి ఏం చేయాలి? ఏకి నేను మనీ ఇవ్వాలి అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడంట? బై రైటింగ్ ద వర్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ సైనింగ్ అలాంగ్ విత్ డేట్. దేనికోసం అమ్మా? టు మేక్ ద బిల్ ఏ లీగల్ డాక్యుమెంట్. సైన్ చేయకపోతే నేను ఎన్ని బిల్స్ రాసుకుని ఏం లాభం? అవతల వాళ్ళు నాకు మనీ ఇవ్వాలి అని ఒప్పుకోకపోతే. సో ద టర్మ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ బిల్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ డ్రాయీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ బై సైనింగ్ ద డాక్యుమెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ టర్మ్ ఆఫ్ బిల్. It is the period. Term of bill. It is the period intervening between the date it is the period intervening between the date on which a bill is drawn and the date on which it becomes due for payment. It is the period intervening between the date on which a bill is drawn and the date on which it becomes due for payment. సో టర్మ్ అంటే ఏంటంట? బిల్ డ్రా చేసిన దగ్గర నుంచి బిల్ పేమెంట్కి వచ్చేంత వరకు ఆ మధ్యలో ఉన్న పీరియడ్ ఏమంటారమ్మా? టర్మ్ ఆఫ్ బిల్. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్
Next, maturity of bill. Heading, maturity of bill. Maturity of bill. The date which comes after adding the date which comes after adding the date which comes after adding 3 days of grace, the date which comes after adding 3 days of grace to the original due date, to the original due date of a bill, to the original due date of a bill is called date of maturity. The date which comes after adding 3 days of grace to the original due date of a bill is called date of maturity. ఏమంటాడమ్మా, నార్మల్గా 2 months or 3 months టర్మ్ ఆఫ్ బిల్ ఉంటుందా? సో ఆ 2 or 3 months మనం ఎంత పీరియడ్ పెట్టుకుంటే అంత పీరియడ్ అయిపోయే రోజుని ఏమంటాం, డ్యూ డేట్ అంటాం. ప్లస్ 3 days యాడ్ చేసాం అనుకోమ్మా, దాన్ని 3 days ఏమంటారు అనుకున్నాం, డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్. సో డ్యూ డేట్కి గ్రేస్ ఆఫ్ డేస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే డేట్ని ఏమంటారమ్మా, డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ. ఆ రోజు పేమెంట్ జరిగిపోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్ అమ్మ. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్. For making the payment of bill, the drawee is allowed. For making the payment of bill, the drawee is allowed 3 extra days. The drawee is allowed 3 extra days after the original due date. For making the payment of bill, the drawee is allowed 3 extra days after the original due date. Okay, Namma? Such 3 days are known as days of grace. Such 3 days are known as days of grace. So, ఇక్కడ డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్ యాడ్ అయిన డ్యూ డేట్ కి ప్లస్ 3 days ఆఫ్ గ్రేస్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే డేట్ని ఏమంటామమ్మా, మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ బిల్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఫాలింగ్ ఆన్ పబ్లిక్ హాలిడే అంటే ఏంటంటే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలుసు హాలిడే ముందుగా ఏ సెకండ్ సాటర్డే అనో, ఓకేనమ్మా, ఆగస్ట్ 15th అనో, లేకపోతే ఎన్ని సండేస్ అనో. సో అలాంటి ఒక పబ్లిక్ హాలిడే గానే వస్తే బిఫోర్ డేట్, అంటే ఆ పబ్లిక్ హాలిడే యొక్క బిఫోర్ డేట్ విల్ బి ద డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ. లేదు, డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఫాలోయింగ్ ఆన్ సడన్ హాలిడే. మనకు తెలియదు, ఎవరన్నా ఏదైనా సడన్ హాలిడే వచ్చిందనుకోమ్మా, ఓకేనా, ఏమన్నా ఆ టౌన్లో చనిపోయిన అతను కానీ, ఎమ్మెల్యే చచ్చిపోయినా, సీఎంలు చచ్చిపోయినా సడన్ హాలిడేస్ ఇస్తారు కదా, ఓకేనా. కరోనా వచ్చింది, సడన్ హాలిడేస్, ఓకేనా. సో ఆ సడన్ హాలిడే వచ్చిందంటే ఆఫ్టర్ డేట్, ఏ రోజైతే సడన్ హాలిడే వచ్చిందో ఆ సడన్ హాలిడే తర్వాత రోజుని డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అంటాం, ఓకేనా. సో ఆ పాయింట్ రాద్దాం అమ్మా. సో ఫుల్ సచ్ 3 days ఆర్ నోన్ యాజ్ డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్ అని రాశారు కదా, దెన్ కంటిన్యూషన్ రాసుకోండి. ఇఫ్ ద డ్యూ డేట్ ఈజ్ పబ్లిక్ హాలిడే, if the due date is public holiday, if the due date is public holiday, previous day will be the due date. And if the due date is sudden holiday, next day is the due date. If the due date is the sudden holiday, next day is the due date. Next heading, holder. Holder heading, holder, HOLDER అందరూ రాసుకుంటాం. The person who is entitled, the person who is entitled to have the possession, POSSESSION, possession. The person who is entitled to have the possession of the bill, the person who is entitled to have the possession of the bill and who has a right to demand, and who has a right to demand and receive, who has a right to demand and receive the amount due, right to demand and receive the amount due on the instrument is called the holder. The person who is entitled to have the possession of the bill and who has a right to demand and receive the amount due on the instrument is called the holder. Continuation. The holder may be the drawer or endorsee or the bank. The holder may be the drawer or endorsee or the bank. ఆర్ ద బ్యాంక్. సో హోల్డర్ అంటే ఏంట, ఎవరైతే డ్యూ డేట్ టైంకి బిల్ని హోల్డ్ చేస్తున్నారో అలా హోల్డ్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటామమ్మా, హోల్డర్ ఆఫ్ ద బిల్ అంటాం. హోల్డర్ ఆఫ్ ద బిల్ ఎవరై ఉండొచ్చు, చివరి డ్యూ డేట్ వరకు డ్రావరే వాడే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం మా బిల్ని, డ్రావర్ విల్ బి ద హోల్డర్. లేదు, బ్యాంక్కి డిస్కౌంట్ చేసడానికి అమ్మా, ద బ్యాంక్ విల్ బి ద హోల్డర్ ఆఫ్ ద బిల్. లేదు, ఎవరన్నా
వేరే పర్సన్ ఫ్రెండ్కి ఎవరికైనా సరే ఎండార్స్ చేసాడు అనుకో అమ్మా, ఎండార్సీ విల్ బి ద హోల్డర్ ఆఫ్ ద బిల్. సింపుల్ గా ఎవరి పొజిషన్ లో అయితే బిల్ ఉంటుందో ఆ పర్సన్ ని హోల్డర్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, అమ్మా, నోటింగ్ ఛార్జెస్. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, నోటింగ్ ఛార్జెస్. నోటింగ్ ఛార్జెస్. అందరూ రాసుకుందాం. To obtain the proof of dishonor, to obtain the proof of dishonor of a bill, to obtain the proof of dishonor of the bill, to obtain the proof of dishonor of a bill, it is resent to the drawee. It is resent to the drawee through a legally authorized person, through a legally authorized person called notary public, called notary public, to obtain the proof of dishonor of a bill, to obtain the proof of dishonor of a bill, it is resent to the drawee. It is resent to the drawee. Resent అంటే మళ్ళీ పంపించడం. Resent to the drawee through a legally authorized person called notary public. Full stop, continuation. Notary public charges a small fee. Notary public charges a small fee for providing this service known as noting charges. Notary public charges a small fee for providing this service known as noting charges. సో ఏంటి నోటింగ్ ఛార్జెస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో బిల్ హానర్ డిజానర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఏంటి హానర్ డిజానర్? చెప్పిన టైంకి పేమెంట్ జరిగిపోతే బిల్ ఈజ్ హానర్డ్. అంటే ఏ బిల్ డ్రా చేసి బికి ఇస్తే బి యాక్సెప్ట్ చేసి నేను పేమెంట్ చేస్తానని యాక్సెప్ట్ చేసి బిల్ మళ్ళీ ఏకి పంపించేసాడు. 3 months తర్వాత పేమెంట్ జరిగే రోజున బి ఏకి మనీ పేమెంట్ చేసేస్తే దెన్ బిల్ ఈజ్ సెట్ టు బి హానర్డ్. అలా కాకుండా బి మనీ పేమెంట్ చేసే పొజిషన్లో కానీ లేడంటే అప్పుడు బి మనీ పేమెంట్ చేయలేడు కదా. ఎప్పుడైతే బి మనీ పేమెంట్ చేయలేకపోతున్నాడో ఆ సిచ్యువేషన్ని డిజానర్ ఆఫ్ ద బిల్ అంటాం. పేమెంట్ చేస్తే హానర్డ్ ద బిల్, పేమెంట్ చేయలేకపోతే డిజానర్డ్ ద బిల్. ఓకేనమ్మా? సో హానర్ చేసేస్తే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. 2 parties దెర్ విల్ బి నో ప్రాబ్లం. హ్యాపీగా మనీ తీసుకుంటాడు. ఈ బి నుంచి ఏ మనీ తీసుకుంటాడు, ఏ దగ్గర నుంచి వాడి యొక్క బిల్ ఏదైతే ఉందో అది బి తీసుకుని ఇంకా అక్కడతో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయినట్టే. అలా కాకుండా డిజానర్ అయిందనుకో అమ్మా, అప్పుడు మనీ పేమెంట్ చేయలేదు కాబట్టి ఒక లాయర్ ఆర్ ఒక నోటరీ పబ్లిక్ అంటాం. సో
ఆ నోటరీ పబ్లిక్ అనే అతను ఒక ఆథరైజ్డ్ పర్సన్. దేనికి? మళ్ళీ బిల్‌ని డ్రాయింగ్‌కి రీసెంట్ చేయడానికి. అంటే మళ్ళీ పంపించి మళ్ళీ తన యొక్క యాక్సెప్టెన్సా లేదా పేమెంటా లేకపోతే కోర్ట్‌కెళ్ళి డిసైడ్ చేసుకోవాలా ఏంటి అనేది త్రూ ఎ ఆథరైజ్డ్ పార్టీ, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ద్వారా పంపించాలి. సో కోర్ట్స్ హావ్ గివెన్ దట్ ఆథరైజేషన్ టు దిస్ నోటరీ పబ్లిక్. నోటరీ పబ్లిక్ ద్వారా మళ్ళీ బిల్‌ని రీసెంట్ చేస్తున్నందుకు సో నోటరీ చేయించడం అంటారు దాన్ని. సో అలా నోటరీ చేయించినందుకు ఆ నోటరీ పబ్లిక్ కొంత అమౌంట్ తీసుకుంటాడమ్మ. సో అలా అమౌంట్ తీసుకున్న దాన్ని ఏమంటారంటే తీసుకున్న ఎక్స్‌పెన్స్‌ని ఏమంటారు? నోటరీ చార్జెస్ అంటారు. ఆర్ నోటింగ్ చార్జెస్. ఓకేనా? సో నోటింగ్ చార్జెస్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వస్తాయా? నోటింగ్ చార్జెస్ ప్రతిసారి రావమ్మా. ఎప్పుడైతే బిల్ డిజాల్వ్ అయిందో అప్పుడు మాత్రమే నోటింగ్ చార్జెస్ అనేవి ఉంటాయి. హానర్ అయితే ఎలాంటి నోటింగ్ చార్జెస్ ఉండవు. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిజానర్ ఎవరి వల్ల అవుతుంది? డ్రాయీ వల్ల డిజానర్ అవుతుంది. సో నోటింగ్ చార్జెస్ అనే ఖర్చు కూడా ఎవరిదయ్యి ఉండాలి? డ్రాయీదే అవ్వాలి. కానీ ఎవరి దగ్గరైతే అమౌంట్ ఉందో అర్థమవుతుందమ్మా? ఎవరి దగ్గరైతే ఎవరి వల్ల అయితే ఈ ఎక్స్‌పెన్స్ జరిగిందో సో ఎవరి దగ్గరైతే ఎక్స్‌పెన్స్ జరిగిందో ఆ పర్సన్ ముందు పేమెంట్ చేస్తాడు. అంటే బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటది? బిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ దగ్గర ఉందమ్మా. బి పేమెంట్ చేయలేదు. బి పేమెంట్ చేయకపోతే ఏకి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు? నోటింగ్ చార్జెస్ పే చేసేస్తాడు. బిల్ ఏ దగ్గర ఉంది కాబట్టి నోటింగ్ చార్జెస్ ఫస్ట్ ఏ పే చేస్తాడు. కానీ అల్టిమేట్‌గా ఆ నోటింగ్ చార్జెస్ బాండ్ చేయాల్సింది ఎవరు? అంటే ఆ నోటింగ్ చార్జెస్ ఎవరు పేమెంట్ చేయాలి? బి పేమెంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే బి డిజానర్ చేయడం వల్ల, బి మెయిన్ అమౌంట్ కట్టకపోవడం వల్ల ఏకి జరిగింది ఆ ఖర్చు. ఈ ఏకి జరిగిన ఖర్చుని ఎవరు రీయింబర్స్ చేస్తారంట? బి విల్ రీయింబర్స్ టు ఏ. సో, అట్ ద సమ్స్ చేసినప్పుడు ఆర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇంకా క్లారిటీగా మన ఎంట్రీ టు ఎంట్రీ నేర్చుకుందాం. ప్రెజెంట్ అక్కడి వరకు కూడా నోటింగ్ చార్జెస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ చార్జ్ టేకెన్ బై నోటరీ పబ్లిక్. ఓకేనా? ఫర్ రీసెంటింగ్ ద బిల్ టు డ్రాయీ అంతే. అక్కడ వరకు నేర్చుకొని చాలు. సో, ఇంకా చాలా టర్మ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్, ఎండార్స్‌మెంట్ ఓకేనా? హానర్ ఆఫ్ బిల్ ఆర్ డిజానర్ ఆఫ్ బిల్, బిల్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్, రెన్యువల్ ఆఫ్ ఎ బిల్, రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బిల్ అండ్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ యాక్సెప్టర్ ఆర్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ డ్రాయీ. సో, ఈ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్పం. ఓకేనా? ఈ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తామంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సమ్స్ ఎప్పుడైతే సమ్స్ చేస్తామో ఆ సమ్స్ చేసే టైంని ముందుగా ఈ హెడ్డింగ్ యొక్క డెఫినిషన్ చెప్పుకొని ఆ డెఫినిషన్ యొక్క అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది అక్కడ నేర్చుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఎన్ని వచ్చినాయమ్మా? టోటల్‌గా నాకు తెలిసి 1, 2, 3, 4, 5 6 ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ వస్తాయి. ఇంకా ఎక్స్‌ట్రా టర్మినాలజీ అంతా కూడా మనం అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసే టైంలో నేర్చుకుంటాం. సో మనం నేర్చుకున్నవి యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద బిల్, టర్మ్ ఆఫ్ బిల్, మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద బిల్, డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్, హోల్డర్ ఆఫ్ ద బిల్, నోటింగ్ చార్జెస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టర్మినాలజీ ఇంకా డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్ వీటి గురించి మనం ఒక బ్రీఫ్ డిస్కషన్ చేసుకొని అప్పుడు అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్‌కి వెళ్దాం. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇక్కడితో అవుతుంది. మిగతా అంతా కూడా మనం అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. కాకపోతే ఒక ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్‌ది ఏంటంటే డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్. డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్ గురించి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. ఏంటి? డ్రాయర్ మనీ అర్జెంట్ నీడ్‌లో ఉంటే ఏం చేస్తాడు? ఆ బిల్ రిసీవబుల్‌ని తీసుకెళ్ళి
బ్యాంక్లో సబ్మిట్ చేస్తాడు. సో బ్యాంక్లో ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తాడో తనకు మనీ ఇచ్చేస్తుంది బ్యాంక్. సో కొన్ని ఛార్జెస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, వాటిని ఏమంటారన్నమాట డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డ్రావర్ taking money by giving his bills receivable from bank, okay namma, by paying some charges known as discounting charges. ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాం డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్. ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిన డెఫినేషన్ చదువుతాను వినండి. when the bill is encashed from the bank before its due date, it is known as discounting of bill. ఓకేనా, డ్యూ డేట్ ఇంకా అవ్వక ముందు డ్రావర్ కి మనీ నీడ్ లో ఉండి బిల్స్ రిసీవబుల్ బ్యాంక్ ఇచ్చేసి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంటే ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ ఏమంటామా డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్. నెక్స్ట్, బ్యాంక్ డిడక్ట్స్ ఏ స్మాల్ సమ్ ఆఫ్ మనీ యాజ్ డిస్కౌంట్ ఫ్రమ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బిల్ అండ్ డిస్బర్సెస్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ టు డ్రావర్ ఆఫ్ ద బిల్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం ఏంటి, ఎప్పుడైతే బిల్ డిస్కౌంట్ చేస్తున్నామో బ్యాంక్ ఫుల్ మనీ ఇవ్వదు, కొంత మనీ ఏం చేస్తుందమ్మా, కొంత మనీ ఆ బ్యాంక్ డిడక్ట్ చేసుకొని మిగతా అమౌంట్ మాత్రమే పేమెంట్ చేస్తుంది. ఎవరికి, డ్రావర్ కి. నెక్స్ట్, ఎండార్స్మెంట్. ఎండార్స్మెంట్ గురించి కూడా మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. ఏంటి, ఏ బి అండ్ 2 పార్ట్నర్స్ ఉంటే ఏ బిల్ డ్రా చేస్తాడు కాబట్టి ఏ డ్రావర్, బి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు సో బి పేమెంట్ చేయాలి సో బి ఇస్ డ్రాయి. సో డ్రావర్ ఏం చేశాడంటే సి అనే వ్యక్తికి బిల్ ని ఎండార్స్ చేసాడు, అంటే ఏం చేశాడమ్మా బిల్ ని ఇచ్చేసాడు. బిల్ సికి ఇచ్చేసి సి దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకున్నాడు. సి దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకుని తన నీడ్స్ ని తను ఫుల్ఫిల్ అయ్యాడు. ఎవరో ఏ. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డ్యూ డేట్ బి ఎవరికి ఇవ్వాలి పేమెంట్, నార్మల్ గా అయితే ఏకి ఇవ్వాలి, కానీ ఏ బిల్ ఎవరికి ఇచ్చాడమ్మా సికి ఇచ్చాడు. సో సి ఈజ్ ఇన్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద బిల్. సో బి వెళ్ళి సికి పేమెంట్ చేస్తాడు. సో ఇలా ఏ సికి బిల్ ఇచ్చి మనీ యూజ్ చేసుకోవడం బిఫోర్ డ్యూ డేట్, దాన్ని ఏమంటారమ్మా ఎండార్స్మెంట్. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న థియరీ చదువుతాను, అసలు వినండి అంతే. మళ్ళీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను మళ్ళీ ప్రతిదానికి నేను డెఫినేషన్ ఇచ్చే ముందుకెళ్తానమ్మా, ఓకేనా. సో ఎండార్స్మెంట్ మీనింగ్ చూద్దాం. The drawer may endorse or transfer the bill in favor of another person. Being a negotiable instrument, the bill of exchange can be endorsed by the drawer in favor of his creditor by putting his signature on the back of the bill. The person who makes the endorsement is called endorser, and the person to whom the endorsement of bill is made is called endorsee. The endorsee can get the payment of the bill from the drawee. If the drawee fails to pay the amount, the endorsee can claim the amount from the drawer. లాస్ట్ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేయలేదు. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఇప్పటివరకు మనం బిసికి పేమెంట్ చేసేస్తాడని అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి డిజానర్ అయ్యి అంటే డబ్బులు కట్టకుండా సికి పేమెంట్ చేయలేదు అనుకోమ్మా, అప్పుడు సి ఎవరిని అడుగుతాడు, వెళ్ళి సికి బికి సంబంధం లేదు, సి వెళ్ళి బిని అడగకూడదు, సి వెళ్ళి ఎవరిని అడుగుతాడు, ఏని అడగాలి. అర్థమైందా. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎండార్స్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, డిజానర్ ఆఫ్ బిల్. చెప్పాను కదా, హానర్ ఆఫ్ బిల్ అంటే బి పేమెంట్ చేసేస్తుంటే బి ఏకి పేమెంట్ చేసేస్తుంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డ్యూ డేట్, దెన్ హానర్ ఆఫ్ ద బిల్ అంటారు. బి గాని పేమెంట్ చెయ్యకపోతే దాన్ని ఏమంటారమ్మా డిజానర్ ఆఫ్ ద బిల్ అంటారు. సో టెక్స్ట్ బుక్ మీనింగ్ చదువుతున్నారమ్మా. when the drawee of the bill fails to make payment of the bill on the date of maturity, it is called dishonor of bill. ఓకేనమ్మా, పేమెంట్ కానీ జరగకపోతే వాళ్ళని ఏమంటామమ్మా డిజానర్ జరిగింది అంటాం. పేమెంట్ జరిగిపోయింది అనుకో హానర్ ఆఫ్ బిల్. నెక్స్ట్ అమ్మా, బిల్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్. ఓకేనమ్మా, బిల్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మన బిజినెస్ కి నెంబర్ ఆఫ్ బిల్స్ పేయబుల్ ఉండొచ్చు, బిల్స్ రిసీవబుల్ ఉండొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ బిల్స్ ఉంటే మన అస్తమానికి ఏ రోజు ఏ బిల్లు ఎవరికి పేమెంట్ చేయాలి మనం చూసుకోం. ఈ పని అంతా తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ ఇచ్చేస్తాం, బ్యాంక్ చేస్తుంది ఆ పని. ఎవరికైతే బిల్స్ రిసీవబుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బిల్స్ రిసీవబుల్ ఉన్నాయనుకోమ్మా, ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే రిసీవ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొని మన అకౌంట్లో ఇచ్చేస్తుంది. లేదు మనకి బిల్స్ పేయబుల్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి, మనం పేమెంట్ చేయాలి, సో మన తరపున బ్యాంక్ పేమెంట్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ పని అంతా చేయడాన్ని ఏమంటారంటే బిల్స్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్.
అర్థమవుతుందా? దానికి కొన్ని ఛార్జెస్ ఉంటాయి, ఆ ఛార్జెస్ తీసుకుంటది. సో బ్యాంక్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీగా చేయదమ్మ పని, ఏ పని చేసినా ఛార్జెస్ ఉంటాయి. సో బిల్స్ అండ్ ఫర్ కలెక్షన్ చూద్దాం. టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్. It is a process when the bill is sent to the bank with instructions to keep the bill till maturity and collect its amount from the acceptor on the date of maturity. ఓకేనా? డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ వరకు నీ దగ్గర పెట్టుకో. ఎప్పుడైతే అమౌంట్ వస్తుందో ఆ అమౌంట్ నా అకౌంట్లో వేసేయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రెన్యూవల్ ఆఫ్ ఎ బిల్. రెన్యూవల్ ఆఫ్ ఎ బిల్ అంటే ఏంటంటే బిల్ డ్యూ డేట్ అయిపోయింది, డ్యూ డేట్ అవ్వకముందు ఆర్ బిల్ డ్యూ డేట్ డేట్కి కట్టలేని పొజిషన్లో ఉంటే, కట్టలేని పొజిషన్లో ఉంటే టైం ఎక్స్టెండ్ చేయమంటాడమ్మా. అంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మార్చమంటాడు. అప్పుడు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మార్చితే ఆటోమేటిక్గా ఓల్డ్ బిల్ కాస్త న్యూ బిల్ అవుతుంది. సో ఓల్డ్ నుంచి న్యూని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మార్చుకుంటుంటే దాన్ని ఏమంటామా? రెన్యూవల్ ఆఫ్ ఏ బిల్ అంటారు. సో టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ చదువుతుంది. సమ్ టైమ్స్ ద డ్రాయీ ఆఫ్ ఏ బిల్ ఫైండ్ హిమ్సెల్ఫ్ అనేబుల్ టు మీట్ ద బిల్ ఆన్ డ్యూ డేట్. అంటే ఏంటి? కట్టలేకపోతున్నాడు. టు అవాయిడ్ డిజానరింగ్ ఆఫ్ బిల్, అంటే బిల్ డిజానర్ చేయడం ఇష్టం లేక హీ మే రిక్వెస్ట్ ద హోల్డర్ ఆఫ్ ద బిల్ టు క్యాన్సిల్ ద ఒరిజినల్ బిల్, అంటే పాత బిల్ క్యాన్సిల్ చేసి అండ్ డ్రా ఎ న్యూ బిల్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ వన్. సో ఓల్డ్ వన్ ప్లేస్ లో న్యూ బిల్ డ్రా చెయ్యి. ఇఫ్ ద హోల్డర్ అగ్రీస్ ద ఓల్డ్ బిల్ is cancelled and a new bill with new terms and conditions is drawn on the drawee and also accepted by him, this process is called renewal of a bill. Next, retirement of a bill. రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ బిల్ అంటే ఏంటంటే ముందుగానే 3 months పెట్టుకున్నాం, కానీ నాకు 2 monthsకే నా దగ్గర మనీ వచ్చేసింది. బీకి 3 months పేమెంట్ టైం ఉండగా 2 months లోనే పేమెంట్ చేసేస్తాను అనుకోమ్మా, రిటైర్ చేసినట్టు బిల్ ని. సో when the drawee makes the payment of the bill before its due date, it is called retirement of bill. In such a case, holder of the bill usually allows a certain amount as a rebate to the drawee. సో ఆ రీబేట్ గురించి అది మీకు ఇంకా తెలియదు, నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ముందే పేమెంట్ చేసేస్తుంటే దాన్ని ఏమంటారు? రిటైర్మెంట్. డ్యూ డేట్ వరకు పేమెంట్ చేయకుండా కొత్త బిల్ డ్రా చేస్తే దాని రెన్యూవల్ ఆఫ్ బిల్. నెక్స్ట్, ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ యాక్సెప్టర్. యాక్సెప్టర్ అంటే ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? బిల్ ని బి యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. ఇంకా డబ్బులు కట్టే పొజిషన్ లేడు బి, జెండా ఎత్తేస్తున్నాడు, ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ పెడుతున్నాడు. సో మనీ పేమెంట్ చేయలేడు కాబట్టి అలాంటి పొజిషన్ ఏమంటారమ్మా? ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ బి. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కేవలం మీనింగ్స్ మాత్రం ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం. జస్ట్ దాని యొక్క ఆ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్స్ నేర్చుకున్నాం అంతే. సో ఒక్కొక్క దాని యొక్క అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా. సో రేపటి నుంచి అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ చెప్పినప్పుడు అర్థం కాలేదు అంటే ఇక జన్మలో అర్థం కాలేదు. రాసి పెట్టుకోండి. చెప్పినప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ప్రతి పాయింట్ ఎవరికైతే అర్థమైందో బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ జీవితాంతం గుర్తుంటది. చెప్పినప్పుడు వినలేదా ఇంకెవరికి గుర్తురాదు. ఇంకెవరికి ఎప్పుడు చెప్పినా ఎంట్రీస్ ఏమీ అర్థం కావాలి. సో రేపటి నుంచి జాగ్రత్తగా క్లాస్ వినండి. ఉంటానమ్మా.